యాజ్ ఎ టీచర్ మీ టీచింగ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ బెటర్మెంట్ ఎలా ఉంటాయి? క్యాన్ వీ డూ ఎనీ క్వశ్చనర్స్ ఆర్ ఎల్స్ క్యాంపెయినింగ్ చేయొచ్చా? బయట మన కమ్యూనిటీ దగ్గరే మనం వెళ్ళి మనం చేయొచ్చా? ఇలా కొంచెం టీచర్స్ జస్ట్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే దెన్ ఐ థింక్ మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, వాళ్ళ టీచింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా కొంచెం మారుతుంది. సో జస్ట్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆర్ కంప్లీటింగ్ ద సిలబస్ ఇస్ వాట్ అవర్ టార్గెట్ ఇస్. బట్ if you just stick to the targets, you will get the salary, you will get paid. But if you are shaping young minds, there is a purpose behind it. So along with completing the syllabus, which is equally important because that's the topic they should learn at this age. So మీరు ఒకవేళ థర్డ్ క్లాస్ చూసుకుంటే ఈవీఎస్ ఉంటుంది, సోషల్ ఉండదు, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఇఫ్ యూ గో టు హైయర్ గ్రేడ్, సోషల్ ఉంటుంది అండ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి యూ షుడ్ కంప్లీట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద కరికులం. That's how the curriculum designers plan. SCRT kani, NCRT kani, CBSE. The board plans in such a way that everything is taught at a proper age. If the student is advanced, then that is his own benefit, right? Yes. Then manaki ela undali ante overall 40 students ki mana teaching techniques batti manam ఏ విధానంగా చెప్తున్నాము. How we teach is more important than what we teach. Yes. So నేను A to Z చెప్పినా కూడా మనం ఎట్లా నేర్చుకున్నాం, ఆ అంటే అమ్మ ఆర్ ఏ ఫర్ యాపిల్. బట్ క్యాన్ యూ చేంజ్ దట్ ఫర్ దిస్ జనరేషన్? ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ ఫైన్ బికాస్ డ్యూరింగ్ దాట్ టైమ్ జస్ట్ సీయింగ్ అ విజువలైజ్డ్ పిక్చర్ ఒక పేపర్లో, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ. బట్ దిస్ కరెంట్ జనరేషన్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ 2 years kid or 3 years, they have seen apples, they have seen lot of pictures in the phones. So this pictorial representation, this technique doesn't work for them. So you need to upskill yourself as a teacher. సో అప్పుడు యూ షుడ్ బి టెక్ సావీ అండ్ మీ టెక్నిక్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఒకవేళ మీరు టెక్నాలజీ యూస్ చేయాలని మ్యాండేటరీ కాదు. హౌ యూ మేక్ షూర్ ద స్టూడెంట్ లర్న్స్ ఏ ఫర్ యాపిల్ అనే కాదు, యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఏరోప్లేన్, యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ అమెజాన్, రైట్? సో దట్స్ హౌ వీ షుడ్ టీచ్ జెన్ ఆల్ఫా నౌ. So that's how the teaching techniques should be advanced. It's not just the different sectors which are getting advanced. So even education lo kuda ee tiny detail manam koncham advanced step cheste teachers, I think valla wavelength, valla frequency manam match chesi easy ga ayipotundi teaching. If not, they'll be bored and they will not listen to your class, and you wouldn't be a efficient teacher, you wouldn't be an efficient teacher. That's the ultimate thing. And to stand out in their minds, in their lives, you should give them beautiful examples every day. మీరు మీ లైఫ్ నుంచి చెప్పండి, దే విల్ ఇన్స్పైర్ అ లాట్. మీరు ఆర్ ఎల్స్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బిల్ గేట్స్ ఆర్ ఎనీ ఇన్స్పైరింగ్ పీపుల్, దే విల్ ఇన్స్పైర్ అ లాట్. జస్ట్ మేక్ షూర్ you just don't tell them, okay, he was a college dropout, he just did this. Nowadays, how we narrate a story, a success story, దాని నుంచి స్ట్రగుల్స్ ఏవైతే వచ్చాయో అవి చెప్పట్లేదు. స్టార్టింగ్ ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాము, ఎండింగ్ మోరల్ చెప్తున్నాం, నీతి ఇది. సో మీరు ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా కూడా లాస్ట్ లో మీకు సక్సెస్ వస్తుంది. రాంగ్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫెయిల్యూర్ టీచర్స్ అ లెసన్. దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ యాజ్ అ స్టూడెంట్. మా టీచర్స్ అది చెప్పారు. బట్ ఈ జనరేషన్ టీచర్స్ కూడా అలా డీటెయిల్గా చెప్తే వాళ్ళకి వాల్యూస్ వస్తాయి, గ్రోత్ మైండ్ సెట్ పెరుగుతుంది, ఆ షేపింగ్ ఆర్ నర్చరింగ్ యంగ్ మైండ్స్ ఏదైతే అంటామో అది జరుగుతుంది. సో హౌ యూ సే ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, హౌ యూ టీచ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. It could be English, just like I mentioned, storytelling. It could be social. Talking to the society is what social is. Or digging out our history. So, archaeological department తో మాట్లాడండి. You can have multiple people. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఏరియా తీసుకుంటే ఆ ఏరియా మొత్తం ఇంజనీర్స్ లేరు కదండి. You have doctors. Know your community first. Before getting into the examinations, know your community. Make sure you expose the students to that community first. Then go to state level, then go to national level, then send them to conferences, United Nations conferences or MUNs, whatever it is. So, efforts and techniques or strategies manam pedite, I think we can match their wavelength, and vallu young leaders avvachu future lo. They can become efficient professionals. So, not by sticking to one profession, just like we mentioned, they can gain multiple skills. Hello. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువైపోయింది స్టూడెంట్స్కి కానివ్వండి, జస్ట్ ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి. ఇదివరకులో ఎలా ఉండేదంటే
కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ల్యాక్ అవుతున్నారు, లేకపోతే సోషలైజ్ అవ్వట్లేదు అని. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నది కంప్లీట్ రివర్స్. ఇప్పుడున్న పిల్లలందరికీ సోషలైజ్ గా ఉంటారు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి. అది కూడా వెరీ స్మాల్ ఏజ్ నుంచి, చాలా చిన్న ఏజ్ ఉన్నప్పటి నుంచి అవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయింది, సమ్ లోన్లీ, డిప్రెషన్, అది కూడా వెరీ యంగ్ ఏజ్ నుంచి. ఇదివరకు ఉన్న జనరేషన్ కి ఏంటంటే వాళ్ళు అందరితో ఉంటారు, ఉండరు, కానీ వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది లేదు, కానీ లేకపోతే అడిషనల్ స్కిల్స్, జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి స్కిల్స్ లేదు. ఇప్పుడున్న పిల్లలు అలా కాదు, వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేది ఎర్న్ వైల్ యూ లెర్న్, ఆ సిస్టమ్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు మొత్తం. కానీ ఇంకా వీళ్ళు లాగ్ అవుతున్నారు. అంటే స్కూల్స్ లో స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంచితే వీటిని అన్నింటి నుంచి బయటికి వస్తారు. మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అది కూడా బిగ్ ఆస్పెక్ట్ కదా ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి. సో మనము లైఫ్ స్కిల్స్ ఒకవేళ తీసి చూస్తే దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఫర్ ఎ పర్సన్ టు లివ్ యాజ్ అ నార్మల్ హ్యూమన్. అది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అవ్వచ్చు, కమ్యూనికేషన్ అవ్వచ్చు, కొలాబరేషన్, టీమ్ వర్క్, రెసిలియన్స్, లీడర్షిప్, అలా చాలా మోర్ దెన్ 100 ఉంటాయి. మీరు ఏ జాబ్ తీసుకున్నా ఇవన్నీ మీకు దే కమ్ అలైవ్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నా. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్స్, ఒకప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అంటే, ముందు మనకి స్టూడెంట్స్ వర్ నాట్ దట్ మచ్ అవుట్ స్పోకెన్, దే వర్ నాట్ దట్ మచ్ బోల్డ్ ఇనఫ్ టు టేక్ అప్ రిస్క్, టు టేక్ అప్ ఆపర్చునిటీస్. ఒక రొటీన్ షెడ్యూల్ వాళ్ళకి ఇవ్వబడింది, మేబీ బై నోన్ పీపుల్ ఆర్ సోర్సెస్. అంత ఎక్స్పోజర్ లేదు, కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ లేదు, సో దే వర్ స్టికింగ్ టు దేర్ థింగ్స్. సో అలా వాళ్ళు రెస్ట్రిక్ట్ చేసేసుకున్నారు వాళ్ళది వాళ్ళు. బట్ వాళ్ళలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి అంటే దే హ్యాడ్ కన్సిస్టెన్సీ, దే హ్యాడ్ కమిట్మెంట్. వాళ్ళు ఏదైతే టార్గెట్ ఇచ్చారో అది నేను కంప్లీట్ చేయాలి ఇచ్చిన టైంకి. సో డెలివరబుల్స్ ఒకవేళ ఒకరు చెప్పారు అంటే అది నేను వే అహెడ్ ఆఫ్ టైం చేయొచ్చు. అది మనకి ఒకప్పుడు స్టూడెంట్స్ చెప్పారు. ఇప్పుడు అదే స్టూడెంట్స్ వెటరన్స్ గా ఉన్నారు. సో దోస్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ టర్న్ దేర్ లైఫ్స్ ఇంటూ వెటరన్స్ నౌ, హూ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సో మచ్. వాళ్ళ కమిట్మెంట్ తోని, కాంట్రిబ్యూషన్స్ తోని, రెసిలియన్స్ తోని, ఒకవేళ ఏమైనా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా కూడా లేచి ఎలా మళ్ళీ ఆ టాస్క్ చేయాలి, ఆ జీల్ ఉంటుంది. బట్ కరెంట్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ జెన్ ఆల్ఫా అండ్ జెన్ జీ, ఇఫ్ యూ ఫేస్ అ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్, some mishap happens in your event or in your classroom or in your project, simple thing as a project, they are unable to face it, so they are just leaving that and they have other options to do. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓకే, పీపుల్ నా ఆర్ స్టూడెంట్స్ నా దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, దే కెన్ గో టు మల్టిపుల్ థింగ్స్. అది ఎక్స్పోజర్ క్రియేట్ చేసింది. బట్ మనము యాజ్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఆర్ యాజ్ అడల్ట్స్ ఇప్పుడున్న యంగ్ మైండ్స్కి ఏం చెప్పాలి అంటే, జస్ట్ కంప్లీట్ దట్ టాస్క్. యూ హ్యావ్ బీన్ అసైన్డ్ దట్ టాస్క్, సో యూ ఆర్ అకౌంటబుల్, యూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు కంప్లీట్ దట్. సో ఆ అకౌంటబిలిటీ అనేది ఇట్ షుడ్ నాట్ గో యాజ్ అ జాబ్ పర్సన్. అది మనకు స్కూలింగ్ నుంచే మనం నేర్పించాలి. అప్పుడు వాళ్ళకి అది అలవాటు అవుతుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే జాబ్ ఎక్కుతారో అప్పుడు వాళ్ళు కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తారు. అందుకే మనం ఇప్పుడు చాలా యంగ్ జనరేషన్ చూస్తున్నాము, దే జస్ట్ లీవ్ ద జాబ్ ఆఫ్టర్ 1 month. హెచ్ఆర్ అన్నారు, శాలరీ రేస్ చేయలేదు. బట్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు నెగోషియేట్ దాట్? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు టాక్ ఇట్ అవుట్? నో. మీరు కంఫర్ట్ లెవెల్లో ఉంటూ మీరు అవుట్ స్పోకెన్ ఉన్నారు, నేను మాట్లాడగలను, ఎస్ యూ క్యాన్ స్పీక్. ఇట్స్ ఇస్ అ వెరీ హైలీ కమెండబుల్ జాబ్ దట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ వాయిస్ అవుట్, రైట్? ఒకప్పుడు వాయిస్ అవుట్ చేయాలంటే భయపడేవాళ్ళు, బట్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అలా కాదు. బట్ వాళ్ళకి మెయిన్ అడ్వైస్ ఏంటి అంటే, అలాంగ్ విత్ బీయింగ్ అవుట్ స్పోకెన్, బీయింగ్ బోల్డ్, బీయింగ్ ఏబుల్ టు వాయిస్ అవుట్, వాట్ యూ షుడ్ ఆల్సో డూ ఇస్, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, మీకు ఇచ్చిన టాస్క్ మీరు కంప్లీట్ చేస్తున్నారా కమిటెడ్గా. సో మేబీ ఇన్ ఆ ఫెలోషిప్ ఆల్సో వీ లర్న్డ్ 2 years కంటిన్యూస్ టైం మీ లైఫ్ టైంలో ఇవ్వడం చాలా పెద్ద విషయం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సుష్మా గారు. మీ టైం ఇచ్చి మా వ్యూవర్స్కి, స్టూడెంట్స్కి చాలా మోటివేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.